Tikulandireni kwina kulikonse kumene muli. Yafikanso nthawi ya programu ija ya zaulimi pano pa Mzati. Ine langa dzina ndi Crispin Dzimbiri. Malo mwankozi komanso mulusi wa programu imeneyi Mese Mazi Akaola. Pamakina pali Josomera. Tili kuno kwa Group Village Chimwala TA Chikumbu mboma la Mulanje, kumene tifuna ticheze ndi alimi kuchokera ku msika wa njala EPA. Kumeneku kumachitika ntchito za ulimi osiyanasiyana, maka wa mbeu zakasakaniza. Akulima mbeu zosiyanasiyana koma mosakaniza potengerano ndi mavuto akusintha kwa nyengo. Bungwe la CAD limene timatchula kuti Churches Action Relief Development CAD ndi limene likuthandizira alimi kuno ku msika wa njala EPA kuti azichita ulimi umenewu, komanso mosogozedwa ndi thandizo la ndalama kuchokera ku bungwe lija la Bread to the World. Nawo tabwera kuno chifukwa china ulino kuli chionesero cha zaulimi. Ataphunzisidwa ndi alangizi anati ayi tifuna tionesere zimeneno tinaphunzisidwa ndi alangizi kuti zabala zipaso zanji. Chimene ndikupempheni chonena kuti tikhalire limodzi pamene ndifuna ndicheze ndi anthu osiyanasiyana, alimi komanso alangizi, ngakhalenso akuluakulu kuchokera ku bungwe limene la CAD, ngakhalenso ku bungwe limene la Bread to the World, kuti atifotokozere zokhuzana ndi ulimi umene ukuchitika malo ano. Mmodzi mwa alimi amene ndawapeza pano ndi amene wandi Mai Edina Gray, ndi choncho? Muli bwanji? Tili bwino kaino. Tili bwino. Zikomo. Tafika kuno chifukwa chonena kuti kukuchitikira chionesero cha zaulimi. Tatifotokozerani kuti ulimi umenewu munawuyamba bwanji, chinaliso chaka chanji? Ine dzina langa ndine Edina Gray, amene ndapezeka pamunda pano pali ulimi wakasanganiza. Ulimi umenewu unayamba chaka cha 2023 mu November. Ulimi umenewu ndi wakasakaniza mitengo ni mbeu zina zosiyana-siyana, monga mukuona pali nthochi, mitengo Christian, mapulesi, komanso zina zosiyana-siyana, chimanga, amalikodi, nsasi, chamwamba, mitengo yambiri imene ili nyumba mwe yobwerezesa nthaka munda. Ulimi umenewu atabwera akhadi anatipeza kuti tifuna ndipezese malo oti tilimepo ulimi wakasakaniza mbeu ndi mitengo. Koma amene amatuza timaona ngati anthu watu akufuna kuti kusongonezera mapologalamu athu pakakanire kuti asanganize mbeu mitengo zasiyana-siyana ndi ujeni zingagwire ntchito. Koma kenako tinavomereza ndi ani nyumbawo ndi afumu anavomereza ndi ani mundawo. Titavomereza tinaona kusinthika, anatibweresera mitengo ija monga mukuona nthochi, mitengo yosiyana-siyana imene ili mundamu, mbeu zosiyana-siyana zimene zili mundamu, tikuzala mophatikiza mosakaniza. Kenako anamba kumati libweresera zimanyowa kumayikamo ngati za mpunga, kupanga zina natikamo. Kenako ndithu titasalaza bwino. Kenako titasala mbeu zathu zija tinaona ndithu zikusintha zikubwera zobiriwira zabwino zooneka bwino. Kenako chinayamba ndi chimanga. Tinaona chimanga kumatina fertilizer nangothira mankhwala athu amazomwe timaphunzitsira ndi zina fertilizer wa mbeya ndikuthira, koma chimanga chinabereka chimene chinali chimanga. Ndipo tinaona kusintha kwa nthaka mmene amabwera akhadi, nthakayo ili yofira yopanda nthaka yosaoneka bwino ndithu ngati pompa pa imaenepa. Koma khadi yatasonyeza zimene upangiri umene tinapanga nthaka inamba kutani kusintha. Ndiye muone tikaponda tikapita munda umene kuli mbeu zathu zakasakaniza tikungoti pofu kulika kuti mitengo yomwe anatipasa akhadi kuzala munda muja inali yonse yowonjezera nthaka chonde munda kuti kubwezeresa chonde chija kuti nthaka yathu isinthike. Ndiye tinaona kuti ulimi wakasakaniza ndi ulimi wabwino ndithu, ndipo timachedwa mbuyo monse muzikana kuti mapanga chonchi mwina bwezi tili pena pache. Tuka pa chaka chimodzi chomwe chisomwe chaka chinati taona kusintha kale mmene mukona zina ndi zinatamba kuchosa muziona sasi zija tachosa momu. Komanso mapulesi ndiyo akubereka, komanso mapapaya akubereka, komanso chimanga kamene kandi kachitatu. Munaliso na ndolo tinachosa kudziwika kuti ulimi umene wakasakaniza mbeu ni mitengo ndi ulimi wamphamvu ndithu ndipo ndi wabwino watithandiza. Ndipo khadi yationesa masomphenya athu pasogolo. Mukusiyanisa bwanji kupatula mu zokolola zimene mwatchula kuti mukutha kulima katatu pa chaka, komanso chikakhala chimanga chomatuluka ndithu cha thanzi chikulu, koma pa nkhani yokhuzana ndi kumunda kasamalidwe kakumunda siwopasa bize poyerekeza ndi ulimi ongolima mbeu imodzi pamalo? Ongolima mbeu imodzi pamalo ndi ulimi wachabe.
chifukwa mbewu ija ukailima pamodzi kamodzi kaja kauzalapo chimanga monga amene inakutira ng'amba mwina watalikana ni nsinje iya iwo andikira nsinje ndiye kuti ukangochulapo mbewu ijaso ubwinonso wathera pati wathera pomwepo pomwe uno ndikasakaza amene tachosa chimanga nthochi yasaleli muti momo nandolonso tachosa mapulesiti kudya mapapaya komanso muli monga achamwamba amene ya ni mankhwala agristinia ni mankhwala amene kupaso zowengezera nthaka munda nizosiyana zili munda mutikachosa china tikusala momo komanso tikuzala china tingosinthana lekuti pakhomo pathu pakhoza kukhala pa mwana ali lenji chifukwa tazala zinthu zakasintha zoti zingatibwezere ndalama pakhomo pathu china chikuchoka china chikubwerapo china chikuchoka china chikubwerapo chokhuza ndalama. Pokhala lead farmer mungalimbikise bwanji alimi amene azungulira kuno ku msika wa Njala EP kuti azichitako ulimi umene wakasakaniza? Ine monga ine lead farmer kualimbikisa anthu ndikhoza kualimbikisa komanso nayambapo chifukwa mugulu mwathu muli anthu 20 pa anthu 20 anaphunzira pamene pa zimene tikuchita pamene pa aliyense akuzisambusa pamene pa koma akapanga m'maminda mwawo kuoneka kuti zinthu zikuyenda komanso tili ni magulu ena ang'ono oti apa palibe monga ine lead farmer nimapita kwa afumu kusonkhanisa sonkhano mafumu ena amene abantu awo asakutengapo mbali ndikuwauza kuti afumu mweneleka mwauze anthu anu atengepo mbali kulima ulimi wakachani wakasanganiza nimene mukatithandize ife pasogolo chifukwa kuti tililire izi za fertilizers sizingatithandize fertilizer masiku ano ndo odula kuti ukampeze koma apapa pachitilizapo fertilizer ni manyowa basi panga kambeya kathu kuti ani zimene zikutithandiza ndi anthu maudye na ang'ono ne mathandiza motero. Tathokoza kwambiri ang'ono. Tathokoza kwambiri. Munati zina lija Edina Gire. Lead farmer. Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Mene tachezera ndi msogoleri wa alimi kapena kuti lead farmer pamalano ochitira za ulimi msika wa Njala EP ndichezekonso ndi mmodzi mwa alimi apa malo pano. Amayi tasenderani pafupi tamva kuti inunso ndi mmodzi mwa alimi amene mwalandira nawo maphunzira mwachitakonso mbali yanu poyamba tatuzani dzina lanu? Dzina langa ndine Priska Daftala. Priska Daftala. Mukusiyanisa bwanji ulimi wakasakaniza ndi ulimi umene mwakhala mukulima mbuyomo kadi isanabwere kuzakuphunzisani? Kusiyana kulipo kwakukulu kutengera ndi mmene kale zinalili mmene timakololera kale ndi panopa ndi zinthu zosiyana chifukwa kale munda wanga ndi waukulu komano ndi makolola thumba limodzi ndi hafu koma panopa chaka chino chomwe ndinalima ndipo ndinakolola matumba 7 achimanga koma osayika fertilizer osayika so mankhwala. Simunayike fertilizer? Sinayike fertilizer nangopanga manyowa basi. Ndi chimanga chokha chimene munalima kapena munaphunzitsidwa koso kalimidwe ka mbewu zina? Ndinalima chimanga, ndalimaso nsasi, ndalimaso mabulosi, ndayamba kudya nthochiso zili mgulu limene lolo chifukwa munda wangaso uli ngati umozi mwa munda wa chisanzo. Nsasi amakuphunzisani amakulimbikisani amakuuzani kuti muzilima amati zimagwira ntchito yanji? Nsasi zimagwira ntchito magulu atatu zomwezo amatha kuungulamo kupanga mafuta akazinga momwemo amapanga mankhwala aziwengo omweonso ndi mankhwala azimayi. Utani? Nanga simango kuti mankhwala azimayi mwina nkutheka ali wazimayi naka kutionera kuti mvera alinazo nsasizo koma sadziwa kunena kuti ndi mankhwala. Asasi ndi mankhwala azimayi kumbali ngati ya makono kumuzi ngati kwathu kuno. Kumbali ya mmatawuni samazikhala nazo busy komano kumbali ya kumuzi kuno anthu amakhala nazo busy. Chitichedwa apo kwambiri pamenepo tamvesesa amene mwatero koma pali alimi ena amene amakakamirabe ulimi wakalekale ulimi wa makolo mungapemphe kapena mungawazindikirise bwanji zakufunikira kochita ulimi wakasakaniza? Alimi amenewo ningapemphe kuti asatire ulimi omwe tikupanga osatembenuza mizere ongo komanso osagwisa ntchito fertilizer panopa fertilizer wadula kuti tikipite m'mastolo tikupeza ati 80,000 thumba ndiye kuti alimi ngati ifeyo komanso ife ndi anthu ngati ovutika kuti tikakwanise fertilizer matumba awiri sitingakwanise komanso fertilizer uja akumaotcha ujeni mthaka yathu ndiye tinaona cha nzeru bungwe limene litatiphunzitsa ndipo ine sini malakalaka kulowa gulu bungwe limeneli koma nditangophunzira komanso kumva nimene zinthu zikuyendera ndinachitenga chachisanzo kuti zimene zintakhala kundayerekeza bwanji kumunda kwanga ningaone kusintha motani koma panopa ndilimbikise alimi amene akundimvera kuti asamagwirise ntchito fertilizer wa kustolo azigwisa ntchito fertilizer opanga tokha ngati fertilizer mbeya komanso bio fertilizer
tathokozani akadi amene akuphunzitsani upangiro umenewu. Ineyo akadi tikuwathokoza chifukwa yoti njala nyumba mwanga inalimo, komano pano pamene ndikunena matumba 3 achimanga ali nyumba. Ndikuwathokoza bungwe limene kuti likazamatisiya tizakhata phunzira zambiri, tizalirira komano sitizalirira kwambiri chifukwa yoti atiphunzitsa ndipo panopa njala sitizayionaso. Ndiye ndikuthokoza kadi pobwera kumuzi ngati kwathu kuno kwa Chimwala, kwa group ya Chimwala, atiphunzitsa zambiri panopa masomphenya ndiye tili nawo. Anathu kusogoloku nawonso akazapitiza zimezi azaona sogolo lawo kuti ndilowala. Tathokoza kwambiri. Zina lija mnati? Priska Dafta, membala wa gululi. Tathokoza kwambiri. Zikomo. Amene nda Priska Dafta, mmodzi mwa alimi amene akuchita ulimi pano pa malo ochitira za ulimi ku msika wa njala EPA, kumeneno tabwera chifukwa choti kuchitika chionesero. Ataphunzitsidwa ndi zathu abungwe la kadi, anati ayi bweraniso pano muzaone zimeneno tinaphunzira, zokolola zake zosatira pa maphunziro amene tachita. Tipitirebe kucheza ndi alimi komanso alangizi amene ali malo ano. Chimene ndipemphe chonena kuti musasunthe, musatalikire kuti timve kuchokera kwa alimi ena komanso alangizi kuchokera ku kadi, angakhalenso mmodzi mwa akuluakulu kuchokera ku bungwe limene la Bread to the World limenelo limathandiza bungwe limene la kadi kufikira alimi akuno kwa mfumu yaikulu Chimwala boma lino la Mulanje. Tiyeni tikhalire limodzi pamene tikupitirira ndi programu yathu ya zaulimi pano pa Mzati. Tikupitirira kucheza ndi anthu osiyanasiyana amene tawapeza pamalano pamene pamachitikira maphunziro a zaulimi wakasakaniza. Monga ndanena paja kuti tili kuno kwa group village Chimwala tiye chikumbu mboma lino la Mulanje, ndi kunoko ndi kunsika wa njala EPA. Ndiliso ndi ena mwa anthu amene ali pamalo pano ndifuna ndiyeze nawo atifotokoza zina lawo komanso atilongosolera experience yawo imeneno apeza kuchokera no upangiro umene aphunzitsidwa ndi bungwe la kadi pa nkhani yokhuzana ndi ulimi wakasakaniza. Ndikulandireni. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndine Lester Chikumba amene ndili mwini mundawo komanso lady farmer. Ndithu. Abungwe la kadi akhala akuphunzitsani nkhani yokhuzana ndi ulimi wakasakaniza. Tatifotokozerani mwinano ndi ziti zimene mwaphunzira kuchokera mu ulimi umenewu. Ndizoona abungwe la kadi atiphunzitsa ulimi wa kasakaniza. Mwachidule ngoti atiphunzitsa nkhani ya ulimi koma munjira zosiyana-siyana. Gawo koma tilili ndi gawo la kasakaniza. Pachiyambi sitimaziwa kuti tingathe kuzala mbeu komanso mitengo yobwezeretsa chonde kapena ya zipaso. Koma chifukwa cha njira imeneyi taziwa kuzera mu maphunziro awo, moti panopa ndimene ndithu tikulimira tikusakaniza mbeu, mitengo ya zipaso komanso yobwezeretsa chonde munthaka. Zimenezo ndithu tikuzala zosiyana-siyana, tomato, achimanga. Ndipo ambiri akumakhani mafunso kuti zikutheka bwanji tikuona mitengo kumaphatikiza ndi mbeu zina achimanga kaya sawawa chani. Zikutheka bwanji? Nde mwachidule chifukwa choti amati mulandu wa pamunda umathera pamunda. Timatenga anthu aja kukaona kuti mukuona bwanji. Ndipo sakusiyanisa amene akungozala padera kapena ife tikusakaniza, zikungooneka ndithu mwabwino mucha kuzera maphunziro awo. Ndi mbeu zanji zimeneno mwina mumazisakaniza? Ndi mbeu ina iliyonse imene mungathe kuisakaniza ndi mbeu inzake kapena pali mbeu zenizeni kuti kandi chimanga tiyelekeze mwina kuphatikizano ndi zipaso zakuti kaya ndi nandolo nsawa zimene mwatchulazi mwina tiphatikize ndi mbeu zakuti kapena mbeu ina iliyonse ingathe kuphatikizana ndi inzake? Mbeu ina iliyonse ikhoza kuphatikizana, kumano kwambiri chimene tikumayang'ana ni mbeu zoti zizikhala ngati zikupasana phindu kapena zikupasana chakudya. Mwachisanzo kuzala chimanga ndi nyemba. Nyemba zija masamba akalakatika ndiye kuti zikubwezeretsanso chonde munthaka mucha. Tikazazala chimanga china ndiye kuti chizikadya nthaka imene yachokera kunyemba kucha. Mazalidwe amakhala otani? Chimanga pomwepo, nyemba pomwepo, chipaso pomwepo, phandiro limodzi lomwelo kapena no pamakhala space imeneno mumaperekano kuchoka pa mbeu ya mtundu wina kupita pa mbeu ya mtundu wina? Mbeu zitinazala ndithu ma space. Tinachita kuyeza bwinobwino mitengoyo ili mmalaini yake. Ndiye pakati apa tikukhalanso ndi line yoti tikhoza kuzala chimanga kaya nyembazo kaya nandolo
chifukwa timayeza ngati ma 180 centimeters ndikuti mpata umene wa 180 centimeters ndumene tikuzala mbewu zinazi sono mmasaiti mu ndimene tazala ngati zipaso komanso mitengo yobwezeresa chonde munthaka ndithu. Pamalo pamene tayimapa taona mphochi, chimanga, tomato, palinso mitengo ina pamene pa yazipaso. Mwina mbewu zimenezi zazalidwa kwa nthawi yayitali bwanji, zatenga nthawi yayitali bwanji kuti zifike msinkhu umene zili maka mphochi ndi mbewu mitengo ina yazipaso? Ulimi umenewu tinayamba mu 2023 unali mwezi wa November to December ndimene timazala mbewuzi moti kufika date ya lero tingane kuti sitinamalize chaka, sichinakwani chaka. Ayi, koma mbewu zafika kale msinkhu umene tikuona kwa basi. Oho, ndithu. ndiye kuti mukawuyerekeza ndi ulimi umene timalima mbuyomo, ulimi umene ndi wa makolo, tinene kuti ndi ulimi wabwino kwa alimi kwambiri. Oho, kwa basi tikuyamikira chifukwa choti zitithandizira kuti mchaka chose tizipeza chakudya mwachisanzo nthochi ngati tikuipasa madzi ndikuti chaka chose ikhala iku mabereka ndithu kumatipasa zipaso. Komanso mkati mothirira muso ndiye kuti ngakhale kandi chimanga sitimaonanso kuti ni nyengo ya zuwa imene mukuonera ndithu. kuphunzira timaphunzisidwa, opereka upangira amabwera, koma nthawi zina timati tikaphunzira akapita anthu aja timabwererabe ku chimene ifeyo tinazolowera chimene timachita m'mbuyomo. Tasimikizirani amene akuphunzisani anzathu abungwe la kadi, mwasimikizirenso alimi ameneno akutionera za ubwino wochita ulimi wakasakaniza kwa alimi, komanso kwasimikizira akadi aino ake kuti zimene mwaphunzira ndi zimene mwaziona ngati zosatira mupitirirabe kuchita ulimi umene wakasakaniza. Zikomo kwambiri, tiyambe kwambiri ndi abale athu akadi. Ifeyo kwambiri tiyalimbikise abale athu akadi maka chifukwa cha uphungu umene atipasa. Tiyankhule poyera kuti uphungu umene atipasa ifeyo tugwirisa ntchito ndicho linga choti tikhalebe anthu ozidalira kunkhani ya chakudya komanso nkhani ya ndalama. Komanso tilimbikisa anthu ena amene ndithu amaona ngati mwina ndi zamasewera chifukwa choti tilikale ndi blackboard kuti tikhoza kumutenga munthu tiye ukaone ndipo aona ndi maso zikhozanso kumpasa chikoka nkumachita zimenezo ife tikuchita. Komabe tipitiliza chifukwa tilipo alimi ochuluka ngati 20 ndiye kuti uyu akuphunzisawo ndiye kuti kusogoloku tikhala alimi ambiri amene tizichita ulimi ngati umenewo ndithu. Komanso tikuwapempha abale athu akadi kuti ngati kungakhalenso zina zachilendo zimene sitinaziphunzire apitirizebe kutiphunzisa, koma ife sitisiyira panjira tipitilizabe ndithu kusata njira imene ndithu. Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Lesta Chikumba. Ndithu. Lady Farmer komanso mwini munda. Ndithu. Tanyadira kwambiri. Zikomo kwambiri. Amenewo ndi Lesta Chikumba amene ali mwini wa pamalo pano pamene tayima mene mukuona kumbuyo zili pamalo pawo pamunda pawo, komanso ndi Lady Farmer. Upangiri umeneno agwirisa ntchito wachokera ku bungwe la kadi akuti kuyambira mchaka cha 2023 imene ndi chaka chatha mwezi wa November nomene anayamba ntchito yokonza pamalo pano kuzala mbewu mosakaniza ndi mbewu dzina. Chimanga taona pali tomato, pali nthochi pano, pali zipaso ngati mabulusi ndi zina zambiri. So chimene tipange pano tikhalabe tiupitirira kuchezanso ndi anthu ena amenenso apindula kuchokera ku upangiri umene bungwe la kadi limapereka. Chakumapeto ticheza ndi ena wakalangizi abungwe la kadi komanso bungwe lija la Bread to the World limene limaperekera thandizo pa nkhani yokhuzana ndi ulimi wakasakaniza. Ine ndi Crispin Dzimbiri, programu ya zaulimi pano pa Mzati. Tikhalirebe limodzi pamene tiupitirira kucheza ndi anthu osiyanasiyana. Takhani pompo. Awa ndi mozi mwa alangizi ameneno akhala akuperekera ulangizi kwa alimi ameneno amagwira ntchito pa munda uno wachisanzo. Tifuna ticheze nawo nawonso afotokoze mbali yawo ngati mulangizi kuti ntchito yopereka uphungu komanso ulangizi kwa alimi amenewa yayenda bwanji, inali yovuta motani, komanso mwina kuchokera mu ulangizi umene akhala akupereka kuwaphunzitsa alimi pamalo ano mwina lerolo ndiwokondwa bwanji akaona zosatira zimene zikuoneka munda mmenemo. Ndikulandireni.
Zikomo kwambiri. Mwinapo yamba tatifotokozera ni dzina komanso udindo umene muli nawo. Chabwino ine ndi Charles House ndine aidiki kapena kuti mlangizi wamkulu wa Msikawanjala EPA. Pokhala mlangizi wamkulu wa Msikawanjala EPA ndinu mmodzi mwa alangizi amene mmabwera pamalo pano kupereka uphungu ulangizi kwa alimi amene amachita ulimi wawo pamalo ano. Situdziwa kuti ntchito inali yotani? Akhala ntchito yosangalatsa kwambiri. Ntchito imakamaka kutengera kuti alimi amene timagwira nawo ntchito kuno komanso anzathu abungwera kadi timayenda limodzi. Zimakhala zovuta zikakhala kuti mwina alimi amene mufuna mugwire nawo ntchito akubwerera mbuyo pa zochitika. Komano kunoko kwa Chimwala tithaonena kuti ntchito yakhala yophweka chifukwa chonena kuti alimi amatengapo chidwi kwambiri, koma chifukwa chonena kuti somakamaka zotsatira za pamunda pamenepa amatha kuziona mmene zikuchitira. Tsogolo limaoneka ndithu nde yakhala ntchito yophweka kwambiri sanami. Pofika lero ndinu wokhutira ndi zotsatira zimene zatuluka pamunda uno wachisanzo kutengera ndi ulangizi umene munali nawo pa alimi amene? Ine ndithu ndi wokhutira fa munda umene mukuonawo mbewu zomwe zili pamenepa zinazalidwa December. So pofika tsiku la lero titaonera kuti chaka sichinathe, komano mutha kuona kuti akololamo tomato mmene mu zipaso zina ngati mabulosi akololamo, komanso nthaka yamene mu ikuoneka kuti ikuchita bwino sopano. Kutsogoloko ndi zipaso zina ngati nthochi, ndi mitengo yobwezeretsa chonde nthaka momwemo imene ikuyoyora masamba kuti mwina nthaka yathu kutsogoloko izakhala yabwino ndipo titaonera kuti yamba kale kuchita bwino. Ndiye ndinokhutira fa within a year tikuona kuti zotsatira zabwinobwino kutsogoloko zabwino zikhala zikuchitika. Amatifotokozera alimi ainu ake za kalimidwe kamene munawaphunzitsa koma mwina nkutheka anangofotokoza mwakumvetsesa kwawo simeneno munawaphunzitsira. Mumawuza alimi kuti azilima motani posakaniza mbewu pofuna kuti mbewuzo zikule mwathanzi komanso zibereke zipaso zoyenera. Choyambirira ndi nkhani ya chirengedwe, kuti tiyang'ane chirengedwe chathu mene chinalili mbuyomo ndi pano chikusiyana. So ulimi umene wa syntropic agriculture tikunena kuti kwayamba chirengedwe chikhalepo. So chirengedwe chikakhalapo nde zipaso zija kapena mbewu zimene timakhala tikulima zija zimakhala kuti kutsatira kwa kupezeka kwa chirengedwe nazonso zimachita bwino. Choyambirira alimi azikhala ndi ganizo limenelo. Chachiwiri ndikuonesesa kuti mbewu zimene zikuzalidwa mmene mumu si mbewu zongogula wamba koma mbewu zimene ife timanena kuti akazipeze mwa magrodera zovomerezeka. Chifukwa mbewu zina zitikamanena za zokolola kapena kuti yield ngati adzala mwina mbewu ngati za lokolo zimakhala zotsikirako kuyerekeza ndi mbewu zimene ziza ma hybrid. So chachiwiri pakhala mbewu, then nkhani ino ya ma spacing kalimidwe ka mmene mumu kadzalidwe kuti kodi chifukwa choti mukudzalidwa mitengo mmene muli mitengo ngati glycidia, muli mitengo ya jamu mukuiona, muli mitengo ya mango momwemo, ndi momwemo mubwereso nthochi. So spacing ya zinthu zimene zizi timafunika kuti anthu aja khale nawo limodzi kuti azitsatira ndithu kuti mpaka nakufika mmene zikuonekeramo. Tikanakhala kuti atayana kunjira sibwe zimene zilili apa pambuya yasoti yesesa ndithu kuti zikhala limodzi kutumiza kwa alangizi athu kunena kuti aiteni tikakhale nawo anthu aja ma spacing azioneka kuti akwadzala. So chachikulu nchonena kuti kwayambirira mukangokonza ma spacing aja kwina kumazangosamalira nozina. Tifunanso kuti chize ndi mozi mwa akuluakulu abungwe limene la Bread to the World amene amathandizira kupereka upangiri ku bungwe la kadi limene mapereka upangiri wa zaulimi kwa alimi kuno kwa mfumu Chimwala. Maybe can you first of all introduce yourself? Ine ndine Marcus Lemke, mlangizi wa kukad, nimachokera ku Germany, koma pakali pano ndimagwira ntchito ndi CAD zaka ziwiri. Are you able to understand Chichewa so that we can do our conversation in Chichewa? Yeah, kwambiri tingacheze Chichewa choka. Chabwino, Marcus, ndi mmodzi mwa anthu amene munasogolera alimi kuno kwa Chimwala ku Mulanje kwapasa upangiri okhuzana ndi ulimi wa makono, ulimi wakasakaniza. Tatuzani ntchito yayenda bwanji kuchokera chaka chatha pamene tinabweranso mmene mapanga initiate project imene? Okay, poyamba timaphunzitsa agroecology omwe ndi ulimi odalira chirengedwe, ulimi wa makono, monga munanena kale. Ndiye timalimbikitsa anthu kuchosa kamena kuchepetsa zinthu zipangizo za kunja monga fertilizer ndi makwala ogula, mbeu zogula, mbeu za hybrid. Timaphunzitsa maluso osiyana alimi ang'ono. Ndiye pang'ono ni pang'ono amaphunzira kukala kudalira oka.
ndi ulimi wao. Chifukwa chake tina manga munda wa chisanzo. Uwu timapanga syntropic agroforestry. Ulimi wopathikiza mbeu ndi mitengo. Mitengo imene imabwezeretsa chonde ntaka komanso mitengo ya zipatso. Imapereka pindu. Now experience yakhala yotani upangiri muta wapasa alimi kufikira panopa is now close to 1 year. Muzoona kuti zosatira ndi zopindulisa komanso ndi zokukondweresani potenga ndi mmene mwaphunzitsira alimi amenewo. Nanena kale kuti tangu yamba kumene miezi 10 yapitayo, koma munda uwu udzasinta kwambiri chifukwa mitengo idzakula, idzayitukuka, tidzapeza pindu pang'ono ni pang'ono, chifukwa zinyalala zimachulukitsa ndi nthawi. Monga masamba a glycidia, masamba a moringa, komanso mitengo ya ntochi, ya posachedwa pa tikolola zipatso za mabolosi ndiponso za ntochi. Komanso timapanga kafukufuku, agroecology ndi luso la kafukufuku. Ndiyesa kulima nzama, chitowe, komanso chana, komanso minti, basil, ma spices, osiyana. Ndiye timayesa zinthu zingapo. Tatimikizirani za ubwino wa ulimi umene wakasakaniza maka mbeu ndi mitengo ya zipatso pa nkhani yokhuzana ndi chonde, kusakukoloka kwa chonde komanso kubwezeretsa nthaka chonde mnthaka. How is it so beneficial? Okay, poyamba timafuna kulimbikitsa kuti nthaka imakala yopirira chaka chonse ndi zinyalala monga ya mapesi kapena madea mpunga, komanso timatengulira mitengo, zinyalala zija timapimbira pantaka. Ndi ubwino ndi kuti chinyezi timakala mntaka, komanso zamoyo, tizilombo timazifunikira when it comes to manure making. Koma kulipirira matenda, kulipirira zilombo, kulipirira madzi osefukira, komanso kutenta. Ulimi wu ulindi ubwino ambiri. Ena amakakamirabe kulimano ambewu imodzimodzi komanso kugwiritsa ntchito mankhwala akushupa ameneno amapereka chiopsezo kwa anthu mwinano akamadya mbewuzi kuti akhoza kunonga moyo wawo. Mwalangize bwanji kuti asiyeno zimenezozo ambe kugwiritsa ntchito za makono zimene sizifunano mankhwala akushupu, sizifuna fertilizer wakushupu, zimene zioneka kuti ndizopindulitsa kumoyo. Tauzana asiya samagwiritsa ntchito za kushupa. Kuti mwanena kale kuti amadalira zipangizo zicha za shop. Koma patsogolo amafuna kupanga pindu, koma siziyopweka kupanga pindu ngati mumadalira zipangizo zija zimene boma limalimbikitsa. Ndiye tifuna kuti amapanga fertilizer wa chirengedwe, fertilizer wa madzi ndi zipangizo za chirengedwe za lokolo. Timalimbikitsa kudzala nsenjere mwachisanzo kuti tili ndi zinyalala zokwanira kupimbira nthaka, komanso mitengo imabwerezetsa chonde nthaka monga glycidia, monga moringa. Timazigwiritsa ntchito kupanga manure amadzi, komanso ndowe ngati ilipo zomera zimene zimapatsa chonde nthaka. Nathokoza kwambiri Makasi. Nathokozanso zikomo kwambiri. Welcome.
afotokoza moteromo makasi za nkhani yokhuzana ndi upangiri umene amapereka kwa alimi kuti ino ndofunikira kwambiri anthu tisiye kudalira mafertilizer ku shop aja amakhala ndi kuipa kwake makanthupi ku mbeu komanso mankhwala pa mbeu au shopu amene no amakhalanso ndi kuipa kwake anthu tikadya zimene zijazi koma panopa tiyambe kugwisa ntchito no zinthu zimene no ndi zachilokola china molinga amene akuona kuti ndofunikiranso kwambiri mthupi pa nkhani ya chitetezo cha mthupi ndi zina zotero awa ndi bwana Mphaso kuchokera ku bungwe la CAD ndikulandireni zikomo kwambiri tinakumana malo omwe ano chaka chatha I think should be mwezi wa November pamene mazakhazikisano ntchito yophunzitsa alimi kunoko pa munda uno wa Chisanzo yayenda bwanji ntchito kuchokera that time kufika ano chaka chino mwezi uno wa September kuchokera November kufika pano ntchito yayenda bwino kwambiri monga mukuonera nthawi imene jati mangoyamba pamalopa panali pa beya ndithu panali bechili chose chimaoneka komano kufika pano taphunzirapo zambiri ndithu monga tinanena kuti malo awa ndi ophunzirirapo komanso achionetsero ndeno pali zambiri ndithu zimene ife ngati abungwe la CAD azathu aboma komanso alimi anu ake taphunzira pamenepo. Can you share with us mwina my experiences amene mwapeza kuti mukwasintha anthu kuchokera kulimi wakale kubwera kulimi watsopano mwina zovuta sizimalipira komanso mwina ntchito inali ya hard motani kuti anthu apange adapt kuyamba no kuchita zimenezi kufikira no lero mene tikuziona kuti at least zapindula? Mwina zovuta kwenikweni tikhozonena kuti chinthu chikakhala cha chilendwe kumachuluka kukayikira tikoma zomwe zikukambiradwa zinzotheka ndi komano kuchokera pamenepo takwanitsa ndithu kusintha kaganizidwe kathu kuti kanena mwina ntchito kuvuta ntchito imachuluka poyamba kuti ukhazikitse zinthu ntchito yake imachuluka komano titangodzala ndi kuphimbira malo osewa kwina kuno ntchito yake ndiyophweka chifukwa sitikubweranso kudzakumbaso mizere ina mmenemu sitikubweranso kapena kumadzapalira kutani komano malowa mbeu zonse zimene zikukololedwa menepa zikudzalidwa ndi kukololedwa opanda kutembenuza nthaka so ntchito yake sikuti ndi yayikulu kwambiri. Experience yake yakhala yabwino kwambiri mukuidziwa ino season yomwe tinali nayo ya mvula ya 2023-2024 mvula yake inali yomvuta kwambiri ya njomba komano malo awa chinthu chimene chinakwanitsa kusintha maganizo anthu ambiri anali kuti malo awa chimanga chake sichimauma pamene minda yozungulirayi chimauma ndeno pamene mayamba kumaona kuti ulimi ukusiyana komanso kugwiritsa ntchito za chirengedwe zimene zili pamenepa zathandiziranso kuti zioneke kunena kuti tikamati chirengedwe chitha kutitumikira azikutheka pamenepa. Are you satisfied ndi zimene mwapeza after this 10 or to 9 months period imene mmaphunzitsa alimi zosatira zimene mudzonazi ndinokhutitsidwa? Kukhutitsidwa kulipo ndithu pa zimene zakwaniritsidwa pa miyezi 10 imeneyi chifukwa mitengo imeneyi monga manena mmene munabwera poyamba paja tinali tikungoidzala ing'ono komano yakula chonchi nthochi zonse zakula pakuoneka ndithu pali kankhalango kophatikizira ndi mbeu komanso tikayang'ana nthaka yathu mmene timayamba ndi mmene ilili pano nthaka inafewa komanso ndi yachonde amoti ulimi umene ukuchitika apa sipakuthiridwanso fertilizer weniweni aliyense komanso tikayang'ana kaganizidwe kathu kuti mukacheza nawo anthu ankumakufotokozerani za pamenepa tikuona kuti kukhutitsidwako kulipo ndithu komabe tikuyang'anabe mtsogolo kunena kuti pali zambiri zoti tiphunzirebe chifukwa mitengo ikhala cholinga chathu nchonena kuti ikhalebe kwa zaka kuti tione kuti kodi ulimi umene umasintha motani fa mitengo mmene ikuonekera ikukula mosiyana muli ina yokula msanga ina yokula pang'ono komanso ntchito zake mitengo ina isizidayambe kuoneka kwenikweni so muli zambiri zoti tiphunzire mmenemo. What is your next move from now kupita chisogolo zipaso zina ngati nthochi sizinabereki mene mwateromo mazisiya kapena you continue kubwerabe pamalo pano ndikuzayendera no mmene alimi akuchitira komanso kusogoloko kuti mwina tifikire no alimi onse kuno ku Mulanje mutani? Ngati project
tikhozonena kuti ili ndeti kutseka pano komano kadi ngati bungwe Mulanje muno ili ndi ma project osiyana ndekuti azilangizi ake akanalimo so kubwera ndikumadzaendera be malo ano ndizotheka ndithu ndipo tikhala tikumapanga zimenezo tilipo ambiri oti timakhala so tikugawana nzeru zosiyana maganizo athu ndionena kuti kutsogolo kuminda ngati itakhala yochulukirapo kunena kuti tikhozothandizana kuti tifalitse ulimi ngati umenewu komanso kuonjezerapo alimi 20 amene tikugwira nawo ntchito apa amene aphunzira anawonso akutenga zinthu izi pang'ono ndikumakazipanganso minda yawo munjira imeneyo ndekuti tikhalanso kuti tikufalitsa uthenga umene kuti ukupita patsogolo. Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Menemo ndimene tachitira kucheza ndi alimi osiyana ameneno aphunzira upangiri wa makono wa makono wa kalimidwe kasakaniza mbeu komanso mitengo imene ndi obwezera chonde mthaka mitengo ya zipaso. Tachizanso ndi alangizi osiyana ena ndi ameneno tacheza nawo posachedwa mphaso kuchokera no ku bungwe limeneli la kadi. Ndithokoze kwambiri kuti tinali limodzi program imene ya zaulimi pano pa wireless komanso kanema wa Mzati. Nilanga dzina ndi Crispin Zimbiri malo mwankozi komanso mulusi wa program imene mese mazi akaola pamakina panali Joe Somera. Kufikiranso siku lina mene tizakumane mu program yonga yomwe ya zaulimi ndifune zabwino zonse pamene mupitirira kumvera komanso kuonera ma program osiyana pano pa Mzati. Tapita.